Good morning, everyone. Today we will do some numerical problems on PITOT tube. We'll move to the first problem. A PITOT static tube placed in the center of a 300 millimeter pipe has one orifice pointing upstream and the other perpendicular to it. The mean velocity in the pipe is 0.8 of the central velocity. Find the discharge to the pipe if the pressure difference between the two orifices is 60 millimeters of water. CV value is given as 0.98. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ 300 millimeter ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു പൈപ്പ് ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് ഒരു പിറ്റോട്ട് ട്യൂബ് വെച്ചേക്കുവാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വെലോസിറ്റിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മീൻ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്ററിലുള്ള വെലോസിറ്റിയുടെ 0.8 ടൈംസ് ആണ് മീൻ വെലോസിറ്റി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പൈപ്പിലൂടെയുള്ള ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. CV വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. So diameter is 0.3 meter. Pressure difference, pressure head difference is given as 60 millimeters of water or 0.06 meters of water. CV is 0.98. Mean velocity is 0.8 times the central velocity. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. സോ സെൻട്രൽ വെലോസിറ്റി ആദ്യം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് മീൻ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം. Central velocity is equal to CV into root of 2gh. CV value is 0.98 into root of 2 into 9.81 into h is 0.06. So central velocity is 1.063 meter per second. So once you get the central velocity, you can substitute in this equation and find out the mean velocity. So mean velocity is 0.8 times the central velocity, which is equal to 0.8506 meter per second. Discharge വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. Q is equal to AV. Q is equal to area into mean velocity. അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് മീൻ വെലോസിറ്റി ആണ്. നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സെൻട്രൽ വെലോസിറ്റി ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ പറയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സെൻട്രൽ വെലോസിറ്റി തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ മീൻ വെലോസിറ്റിയുടെ കാര്യം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മീൻ വെലോസിറ്റി. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മീൻ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചു. ഡിസ്ചാർജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി. π/4 into 0.3 square into mean velocity value. You will get the discharge as 0.0601 meter cube per second. Next question. A submarine moves horizontally in sea and has its axis 15 meter below the surface of water. A pitot tube properly placed just in front of the submarine and along its axis is connected to the two limbs of a U-tube containing mercury. The difference of mercury level is found to be 170 millimeters. Find the speed of the submarine knowing that the specific gravity of mercury is 13.6 and that of sea water is 1.026. ഇപ്പോൾ സബ്മറൈൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നുമെങ്കിലും ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമുക്ക് എന്താ തന്നേക്കുന്നത്? ഡിഫറൻസ് ഇൻ മെർക്കുറി ലെവലിനെ നമ്മൾ എക്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. എക്സ് വാല്യൂ ഇസ് ഗിവൺ ആസ് 170 millimeters. സോ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എച്ച് വാല്യൂ ആയിരുന്നു തന്നിരുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ ആണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മെർക്കുറിയുടെ ലെവൽ ഡിഫറൻസ്, രണ്ട് ലിംബിലുള്ള മെർക്കുറിയുടെ ഡിഫറൻസ് ആണ് 170 millimeters ഓർ 0.17 meter. അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം. പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ഇൻ പ്രഷർ ഹെഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം. എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു എസ് ജി ബൈ എസ് നോട്ട് മൈനസ് 1. എക്സ് ഇസ് 0.17. എസ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് മാനോമെട്രിക് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി മെർക്കുറി ആണ്. സോ 13.6. എസ് നോട്ട് ഇസ് the specific gravity of the liquid which is flowing through the pipe. So here it is seawater. Seawater, the specific gravity is 1.026. So S naught is 1.026 minus 1. Value is 2.083 meters. So H value you got it as 2.083 meters. Now speed of the submarine V is equal to root of 2gh. 2 into 9.81 into h value നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി 2.083. അതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കുക. സോ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ സബ്മറൈൻ is 6.393 meter per second. Now the next problem. A pitot tube is inserted in a pipe of 300 millimeter diameter. The static pressure in pipe is 100 millimeters of mercury vacuum. The stagnation pressure at the center of the pipe is 0.981 Newton per centimeter square.
Calculate the rate of flow of water through the pipe if the mean velocity of flow is 0.85 times the central velocity. CV value is given as 0.98. ഇവിടെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ട് തോന്നിയാലും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇവിടെ ഈ സ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷറും സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പ്രഷറും തന്നേക്കുന്നത് നമുക്ക് എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വേറൊരു രീതി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിനകത്ത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, തന്നേക്കുന്ന എന്താണ്? ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ പൈപ്പ് ഇസ് 0.3 മീറ്റർ. സോ ഏരിയ ഓഫ് ദ പൈപ്പ് ഇസ് π/4 d സ്ക്വയർ 0.0707 മീറ്റർ സ്ക്വയർ. സ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ ഹെഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മെർക്കുറി ആണ് തന്നേക്കുന്നത്. 100 മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മെർക്കുറി. വാക്വം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ വാക്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ ഹെഡ് വാല്യൂവിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നെഗറ്റീവും കൂടെ വരും, അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. സോ സ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ ഹെഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വാട്ടർ, ഇവിടെ തന്നേക്കുന്നത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മെർക്കുറി ആണ്. അതിനെ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആക്കുമ്പോൾ -100/1000 എന്താണ്? ഈ 100 mm മീറ്റർ ആക്കിയേക്കുവാണ്. ഇത് മൈനസ് എന്തുകൊണ്ട് വന്നു? വാക്വം ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് വന്നു. സോ -100/1000 ഇൻറ്റു 13.6. സോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു -1.36 meters of water ആണ് സ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ ഹെഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വാട്ടർ. ഇനി സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പ്രഷർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 0.981 ന്യൂട്ടൺ പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ. അതിന് മീറ്റർ സ്ക്വയറിലാക്കുമ്പോൾ 0.981 ഇൻറ്റു 10⁻⁴ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ. ഇത് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പ്രഷറാണ് തന്നേക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പ്രഷർ ഹെഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പ്രഷർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ρg. So 0.981 into 10⁻⁴ divided by 1000 into 9.81, which is equal to 1 meter. നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വാട്ടർ ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് ഇവിടെയും നമ്മൾ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വാട്ടർ തന്നെയാണ് വേണ്ടത്. സോ 1 meter. എച്ച് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഈ ഇക്വേഷൻ. എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എച്ച് is equal to stagnation pressure head minus static pressure head. So this is the equation. When stagnation pressure and static pressure are given, H is equal to stagnation pressure head minus static pressure head. Stagnation pressure head നമുക്ക് 1 meter ആണ്. മൈനസ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ ഹെഡിൻ്റെ കൂടെ വാക്വം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു മൈനസും കൂടെ ഇടേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. -1.36. So stagnation pressure head is 1 minus of -1.36, which is equal to 2.36 meters of water. ഇനി പഴയ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക. വെലോസിറ്റി അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ is equal to CV into root of 2gh. Substituting the values, you will get the velocity at the center as 6.668 meter per second. Mean velocity is 0.85 times the central velocity. So 0.85 into 6.668, which is equal to 5.668 meter per second. And rate of flow is Q is equal to A into V. Area is 0.0707 and velocity is 5.668, and the rate of flow you will get it as 0.401 meter cube per second. Now the last problem. Find the velocity of flow of an oil through a pipe when the difference of mercury level in a differential U-tube manometer connected to the two tappings of the PITOT tube is 15 centimeter. Take specific gravity of oil as 0.8 and the coefficient of PITOT tube as 0.98. This is also a very direct and simple problem. Given values, x ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു മാനോമീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് മെർക്കുറി ലെവൽ, രണ്ട് ലിംബിലും മെർക്കുറി ലെവൽ ഉണ്ടാവും. ആ ലെവൽ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നേക്കുന്നത്. സോ എക്സ് ഇസ് 15 സെൻറ്റിമീറ്റർ, 0.15 മീറ്റർ. എക്സ് ആണ് തന്നേക്കുന്നതെങ്കിൽ എച്ച് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു എസ് ജി ബൈ എസ് നോട്ട് മൈനസ് 1. 0.15 into Sg is the specific gravity of the manometric fluid, 13.6. S naught is the specific gravity of the liquid in the pipe. Here we have oil of specific gravity 0.8. So 13.6 by 0.8 minus 1, H is equal to 2.4 meters of water. Now velocity of flow V is equal to CV into root of 2gh. CV is 0.98 into root of 2 into 9.81 into H. We have got it as 2.4 meters of water, and the velocity of flow you will get it as 6.72 meter per second.